Traddodiad fi, dwi'n Nadolig, cyn i dim byd, cyn adar presanta, cyn ffonio teulu, dwi'n Nadolig llawan, cyn prepio, cyn cwcio. Di cael diod next level i setio fi fyny am y diwrnod, a sa dim byd yn hitio spot mwy fi na Bloody Mary. Cychwyn efo fodca rili oer a topio i fyny efo juice tomato. Mymryn o Worcestershire sauce a tabasco am y cic, ia? A bed fi hot sauce next level o fama o Guadalupe. Dwi'n lyfio hwn. A chdi ffordd y setio dyn nhw, stir bach. A bed, mae hwn yn 2 o 5 ni'n barod ar bore Nadolig. Cychwyn i off yn iawn. A gorffan i off efo secret ingredient, halan y môr lleol, efo celery seeds. A na chdi, Bloody Mary, Mary Weidlyd. I chi da. Mae snack bach yna. Iawn ta, sweet arall. Bach o cwcio, ia? Yes! Aber Falls, baby! Da ni gyd yn abod Aber Falls a gins next level nhw'n dan. So be, pan mae'n gin night yn TV, a mae'r gin yn flowio mwy ffyrnyd na'r afon Aber efo yma. Ond heddiw yma, dwi'n meddwl am y gin. Mae'n rhywbeth special. A fi, dyn nhw'r pobl cyntaf yn y byd i cael trio fo. Whiskey time! Yeah! Yo! Ti'n iawn, Elenia? Heia, dwi ti. Ti'n iawn? Neis carfo chdi. Mae Elenia sy'n gweithio'n fama yn rhoi'r VIP tour i fi. Mae'r whisky arbennig yma'n cael ei wneud o haidd Cymreig. Lle really cool i weithio, ia? So, dyma'r stil golchi. Li'r ogla. Ie, dwi'n gwybod. Bob diwrnod mae'r ogla'n wahanol yn fama. Cyn i chdi hyd yn oed cael dalw fo'n whisky, mae'r diod lyflu yma yn goro aeddfedu am o leia 3 mlynedd. Dyma lle da ni'n cadw'r casgenni. Waw, fama di'r whisky cif. Ond mae'n gêm ddryd, ia. Tra mae'r whisky yn eistedd yn y casgenni, mae o'n medru colli hyd at 200 drwy evaporatio mewn i'r aer. Enw fod i'r Angel Share. Angel Share? Ia, yn yr hen distillfas yn yr Alban. Oedden yn deud fod yr angylion yn cymryd 200 o'r hylif. Dwi'n lyfio hynna. Angel Share. Ar ôl y Grand Tour, mae'n amser i fi cael blas bach o'r whisky cynta i gael ei gynhyrchu yn Ogledd Cymru ers dros 100 mlynedd. Mae Dei yn fama'n tynnu sampl yn syth allan o'r castan i ni gael trio gynta. Dwi'n excited. Met! Calau yna. A dwi wedi dod â chydig o'r caws Cymreig mwyaf aeddfed o'n i medru ffeindio, Caws TV, sydd aeddfedu am 4 mlynedd i weld sut mae'n mynd efo'r whisky. To be? Mae whisky o'r caws am da fe gael ei yfnu. Ond o whisky dwi'n rili eisiau trio ydy'r blend yma fydd yn mynd ar y farchnad mis Mawrth. So, mix o 6 casg. Di mixo fi gilydd so i gael the finest. Lot o notes gwahanol o gwahanol casg. Oedd hwnna'n un o'r pethau gorau dwi'n rhaid i blasu, a mae hwn actually peth... Mae hwnna'n stunning. Mae hwnna'n notes o fatha coconut, chydig o spice. O to be, dwi'n meddwl hwn di'r boi i fynd efo'r caws, i'r caws efo fo. Mae'r whisky na'n enhansio'r caws yna. So mae'r caws ma'n reit salty, meatiness, umami. Caws a whisky, ia? Anofio caws a gwyn. O'n eisiau gwybod mwy am wyn naturiol. So bora nesa nes i adael i Thomas dod dros i jetlag a hedio allan o'r ddinas i upstate New York. Efo'n dreifar, Lyfar. A fatha fi, mae o'n lyfio i rap. Oh, listen. What hip-hop would be like the theme song now for this drive? You ever heard of Griselda? No. You never heard of West Side Gun, Conway the Machine, Benny the Butcher? Obviously, mae rap knowledge Lyfar sy'n dod o New York yn well na'n fi, ia. Ond llwyth o teams newydd i adio'r playlist. Da ni ar y ffordd i Wild Duck Farm i gyfarfod Todd. Mae Todd yn passionate am wyn, ac ar ôl iddo fo a'i wraig cael digon ar fywyd y ddinas yn New York, nath nhw prynu'r ffarm yma, rhyw awran tu allan i ddilyn ei breuddwyd. Ffermio mewn ffordd gynaladwy a chreu gwyn naturiol. Cool, ia? Yo, Todd! Mae di dadael fi ddod draw i samplo'r gwyn, a fel diolch dwi'n mynd i gwcio port lleol yn iwsio'r gwyn a'r fains i roi blas next level. Wbath dwi rioed yn neud o blaen. All right, so this is our little 1-acre vineyard.
We've got some stuff on this side that'll be producing fruit for the first time this year. This is Itasca. It's a white hybrid grape. Then we've got some more hybrids in the back. And then this little block here is some Pinot Noir that I'm struggling to keep alive with our organic growing methods here. We're doing our best trying to keep everything alive and healthy without using any synthetic chemicals. Yeah, man, I love what you're doing. Iawn ta, amser I drio'r gwyn. Na chdi shed sy'n ei licio cael ar ardefn fi, ia? Mae Todd yn ddewin ar wneud gwyn a mae di pigo 3 o'i ffefrynna I ni da blas. We'll start with this lemon of pink, which is kind of a piquette. Mae piquette yn wyn gwan, mond rhyw 6% alcohol ydi o. Gwyn oedd ffarmwrs a gweithiwr gwynllanoedd yn Ffrainc yn ifad rhag ofn nhw cael rhy lush, apparently, a mae yna flas lemon lyflu hwn. Low alcohol, sparkling. Da lemon candy. A da ni'n cael cymysgedd o seidar a gwyn, y sweetheart, sy'n blasu fatha Hawaiian punch. Fruit punch, right? Very fruity, very fruity. A nola'r Amorici Field Blend, sy'n cynnwys grapes gwyn, pink a coch. Oh, man. So, Todd, how did you get into making wine? I was a wine consumer for a long time. I was into wine. And when we decided to leave the city, we thought, like, let's see if we can afford to buy some place with some land. And we got up here, we bought a few grapes the first year, and made, you know, a barrel of wine. And people bought it and enjoyed it. And we're like, okay, let's make a little more wine next year. And then every year since then, basically, we just snowballing. Making a little more wine and selling it, yeah. It's beautiful. Yeah, and so I found myself unemployed other than as a farmer. So now I have to make wine or else I can't pay my mortgage. Wow, I love it. I'm so glad that you decided to make wine. Thank you, yeah, me too. Mae Sgorner yn Nes Sweden yn cael ei nabod am gynnyrch bwyd anhygoel. Fama mae tir amaethyddol mwyaf ffrwythlon y wlad, a mae'n cael ei nabod am ei fala. Dwi wedi dod i'r berllan hynafol ma at Michael Nepelius. They started planting in 1935, it's the oldest ones. Wow. But it's been an apple orchard ever since the medieval times. Mae Michael a'i ffrind Carl yn rhedeg cwmni o'r enw Ffrwc Stereo, sy'n creu gwinoedd, seidars a bob dim yn canol. Mae'r diodydd mae gyd yn gwbl naturiol, heb pesticides na unrhyw fath o gymedion, ond dim efo'r berllan yma nath y cwmni gychwyn. It wasn't like our dream from the start to have our own orchard. The whole idea was just to rescue fruit. Figures were coming out that like 98% of the Swedish garden fruit was unused. So were you going picking gardens? We were picking gardens. I love it. Abandoned orchards, parks in the middle of Malmö. We were more like foragers at start. So our quest has always been to create a Scandinavian wine we can be proud of. I mean, we're not from a winemaking background. So we thought that when we were crushing and pressing apples, cherries, plums, whatever, that we were making wine. We learned kind of like the hard way that people have strict rules for what is cider and what is wine. Yeah. In our heads, there were really no boundaries. Na, dos na'm ffinia fo diodydd, Michael. Woo! Mae na bob math o gymysgedd o ffrwythan yn nhw, so rhaid fi cael blas. That's so good. A mae lot o bobl yn meddwl rhywun fath, achos maen nhw wedi ennill llwyth o wobra. In this one, it's apples, pears, a little bit of grapes, and also some blackberries. So blackberries in Swedish is björnbär. Björnbär. So it's björnberry, like a tribute to ABBA. I love it. Björnbär. The berries we pick from the railroad tracks of central parts of Malmö. Oh, Skål. Skål. Dwi'n ma'n hefyd o mae o'n. Ti'n blasu'r ddaear, a wedyn fruity, cake, buzz, da, vibrant. So much energy. I feel your energy in every sip. Thank you. It's the high acidity, the big fruit. Yeah. Let that dryness just roll and give you the energy, the buzz you need. Yeah, man.